Welcome back to English for Kids with Teacher Zahra. Let's learn about the letters and their sounds. الحاجة اللي لازم نعرفوها إنه الحروف في اللغة الإنجليزية عندها اسم وصوت. الاسم هو الحاجة المتعارف عليها A, B, C. والساوند هو الصوت اللي يخرج من letter. For example إذا قلنا A هو الاسم بصح الصوت تاع A is A. أوكي؟ والهدف من تعلم الأصوات إنه الطفل راح يحتاجهم كخطوة أولى في الريدينج. Let's get started. Letter names A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now the sounds. A, apple. B, ball. K, cat. D, dog. E, egg. F, food. G, girl. H, hat. E, iguana. J, jet. K, kid. O, lion. Man. Nest. O, octopus. P, pool. Qu, queen. Rocket. S, sailor. T, tiger. A, app. V, van. W, water. X, fox. Y, yarn. Z, zebra.